Okay, hi everyone. First of all, let me say that, or let me say thank you for having me in this certainly very special situation, especially for Europe, but especially for the people in the Ukraine. Здравствуйте, я очень рад, что вы меня пригласили сегодня, и особенно рад быть здесь, принимая во внимание особенную ситуацию, которая сложилась. So it's really an honor for me to being here and to be able to speak to you. Это большая честь для меня быть здесь и иметь возможность говорить с вами. Let me, before I introduce myself a little bit more formally, let me maybe share my own feelings with regard to this situation. Прежде чем я себя представлю официально, позвольте мне поделиться своими чувствами по поводу этой ситуации. So, I felt when I was invited, I felt extremely excited for this opportunity, and at the same time, I also had some feeling of fear, because I am certainly in a much more comfortable situation than you are at the moment, because I'm in a safer situation. And so I'm very impressed by what you are doing at the moment as a country, but also of what you have been set up here as a masterclass. Or as a conference. Когда я получил приглашение на эту конференцию, я был необычайно рад такой возможности, но вместе с тем я испытал страх, потому что я нахожусь в намного более комфортных условиях и в большей безопасности, чем вы. И также я поражен тем, что в такие времена вы можете организовывать такие ивенты, и вообще поражен тем, что делают украинцы в этой ситуации. So I watched one or two of the previous master classes, and I was very impressed by something that Olena said that I think is also important for psychological safety. Я посмотрел 1-2 мастер-класса, которые были проведены прежде, и я был поражен тем, что сказала Олена по поводу психологической безопасности. She said that, doing this conference and making it happen is somewhat about holding up our shared values, and I think this is something that is extremely important in this situation. Проведение и организация этой конференции – это о том, чтобы поддерживать общие ценности. And it reminded me a little bit to something that Jean-Paul Sartre, the French philosopher who influenced Gestalt, also a lot what he said, because he said there's a freedom of behavior of what we can do, and there's a freedom of mind and will. And even though if you are in a situation, or we all, where we cannot do everything what we want to do, but we do have the freedom of our minds, and we do have the freedom of our will. Это напомнило мне то, что сказал Жан-Поль Сартр о том, что существует свобода поведения, но также существует свобода сознания и свобода воли, которые могут сохраняться в любой ситуации. Yeah, and the other thing that I was reminded about is, I will do the introduction to psychological safety, and there's more, I will speak more about the team part and less about the personal part. Когда я буду представлять свою идею о психологической безопасности, я буду говорить больше о том, что касается командной части, и меньше о том, что касается индивидуальной части. And for the personal part, there are probably some of you, or even most of you, who know the Polyvagal Theory, which is related to trauma.
И что касается личной части, возможно, вы знаете о поливагальной теории, которая касается работы с травмой. And so there are three, let's say there are three states. Yeah, and I think it's interesting also to look at that in terms of consider options that we have in special situations. And one is the flight fight mode, and the other one is resignation, and the third one is the social engagement mode. И вы знаете, что есть три состояния, согласно этой теории, и всегда человек сталкивается с тем, что ему приходится делать выбор. Это реакция «борись» или «беги», или «замри», и также есть еще реакция социального взаимодействия. And so to get into the social engagement mode, I think it's really important to feel self-efficacy. So being able to be proactive, to act and to do something in a situation. И для того, чтобы быть способным быть задействованным в этом социальный режим, надо иметь достаточно самоэффективности, быть достаточно проактивным, чтобы иметь возможность. And I think this is what you are already doing. So I think by setting up the master classes, you are in the process of already establishing one important component of psychological safety. И это то, что вы уже сейчас делаете, организовывая эту конференцию, организовывая мастер-классы. Это шаг к психологической безопасности. So before I start with my presentation, I just want to introduce myself very quickly, and thank you for that really very kind introduction by Olena. Прежде чем мы начнем презентацию, я бы хотел представить себя в первую очередь и поблагодарить Олену за такое прекрасное представление меня в начале. I think, like most was said, so I mean, I'm a psychologist and I'm a leadership coach and organizational consultant, and beside I'm a father, I'm a husband, and I'm a citizen. Как уже сказала Елена, я психолог, я коуч, я организационный консультант, и кроме того, я отец, я муж и я гражданин. Yeah, and I fell in love with Gestalt a bit more than 10 years ago now. Я влюбился в гештальт больше, чем 10 лет назад. And I can only say, like, it really changed my personal life a lot, and I hope it's also contributing and being useful for my clients' lives. И гештальт изменил мою личную жизнь довольно сильно и также внес свой вклад в жизнь моих клиентов. And I hope what I'm going to tell you today is also hopefully like a little useful also for your work and maybe for you personally. Я надеюсь, что то, о чем я буду сегодня говорить, будет полезным для вашей работы и для вас лично. Besides of the presentation, there will be 2 breakout sessions where I want to put you in little groups to actually share your opinions and your experiences on the topic. Кроме презентации, мы будем 2 раза делиться по комнатам для того, чтобы вы могли поделиться своими впечатлениями и мыслями. Okay, and I would say let's start with the presentation. Can you share it? Начнем с презентации. Можете ли вы ввести ее на экран? And I think like we are not that many people, so whenever you have a question or a comment, please raise your hand and feel free to discuss and to share it. Я вижу, что у нас не так много людей сегодня, и если у вас возникнет какой-либо вопрос, пожалуйста, поднимайте руку, и вы можете задать свой вопрос или высказать свой комментарий. Great. So if you go to the next page,
Перевернете на следующую страницу. Yeah, so I want to speak about, I want to speak about one topic, but from two different angles. And this sort of reflects probably also like how I work. Я бы хотел поговорить на одну тему, но рассмотреть ее с двух углов, с двух ракурсов, и, возможно, это отображает то, как я работаю. Yeah, so first I want to speak about psychological safety as a construct from the, let's say, from the business world, and then I want to put it into a Gestalt perspective. This is generally like how I'm trying to work. So I think there are lots of interesting contemporary concepts, and I'm trying to translate them into Gestalt. Я бы хотела рассмотреть психологическую безопасность с двух ракурсов. Прежде всего, это конструкты из бизнес-мира, но также мы рассмотрим безопасность с точки зрения гештальта, и это то, как я работаю. Существует много интересных современных концепций, и я стараюсь найти к ним подход с двух сторон. Because I'm fully convinced that I mean, Gestalt, it's not a young concept, yeah, but I think it's today it's even more important to hold it up, more important than ever, sort of. And at the same time, I think Gestalt and using Gestalt words sometimes don't fit into organizations, the terminologies. So what I'm trying to do in my work also is I'm trying to translate Gestalt into the organizational world. Я убежден, что хотя гештальт – это не новый концепт, не очень молодой, но очень важно сейчас все-таки придерживаться этой концепции. И хотя много из терминологии гештальта не подходит в организационную работу, я пытаюсь как-то перевести язык гештальта и использовать понятие гештальта в работе бизнеса. Yeah, so what is psychological safety? If you go to the next slide. Если мы перейдем к следующему слайду и зададим себе вопрос, что такое психологическая безопасность. And then to the next slide. Следующее. И потом еще следующий слайд. So, no, one back. Sorry. Один назад. Yeah, thanks. So, for me, there are two perspectives on psychological safety. And I already started talking about one perspective. Для меня существует два ракурса психологической безопасности, и я уже начал говорить об одном из них. That's more the perspective on psychological safety on as an individual state, which is very closely linked to trauma therapy. Это психологическая безопасность как индивидуальное состояние, что является очень близким к травматерапии. Today, I want to speak about psychological safety as a group phenomenon or as a group norm. Сегодня я также хотела бы упомянуть о психологической безопасности как коллективном явлении в группе и как норма группы. If you go to the next slide. Если мы перейдем к следующему слайду. So some of you may know like the study that was conducted by Google, and they called it study Aristotle. And Aristotle said like the whole is greater than the sum of its parts. Возможно, вам известно опрос, проведенный Google, и он сводится к выражению Аристотеля, что целое больше суммы его частей. I think this is pointing out to, like, from my perspective, like a very important point that in organizations we tend to overestimate the importance of
the individual. И очень важно то, что в организациях мы часто переоцениваем важность индивидуального. And I mean that in a way that looking at organizational performance, I believe that it's teams that in the end contribute to performance and less the individual member. Если мы посмотрим на работу организации, в итоге именно команда привносит свой вклад в дело. So from a Gestalt perspective, I would say that it's important to look at performance more from a relational perspective. Если смотреть на это с точки зрения гештальта, то конечный итог работы бизнеса можно рассмотреть с реляционной перспективы. Мошенничество. So if you go to the next slide. Следующий слайд. So the research project where I want to show you results from is Google tried to understand why are some teams performing better than other teams. Этот исследовательский проект, проведенный Google, целью этого проекта было ответить на вопрос, что делает команду эффективной. And I mean, they started with the research, and it was really a big research. And when they did it for the first time, they couldn't find the difference. Это действительно было очень большое исследование, и когда они проводили его впервые, они не могли обнаружить разницу. So they started again to research and try to find other factors. And I want to show you the results now of what they have actually found. И проводя исследование второй раз, они также обнаружили другие факторы, и которые я собираюсь сейчас вам представить. And to link it what I said before, what they didn't find is that the team performance is the sum of the individual performances. И то, что они не обнаружили при первом исследовании, то, что работа команды – это сумма работы каждого индивидуума. Yes, and I mean, one thing to say before we look at the results, I mean, they also say it, like it's certainly a result that is not applicable to every company, to every organization, because it's like a Google result. Nevertheless, I think it's important for organizational consultants to have a look at it. Прежде чем мы посмотрим на результаты исследования, я хочу сказать, что, возможно, они не применимы к каждой компании, но, тем не менее, это важные результаты, которые можно применить к бизнесу вообще. Yes, and if you go to the next slide. Следующий слайд. So they have found actually like 5 factors, and you can see, and this is a core result of the study, that they found that the single most important factor for differentiating between team performance is psychological safety. И они обнаружили, что существует 5 факторов, которые вы видите на экране, главным из которых является психологическая безопасность. Именно она влияет на результаты работы. And it can be described in short as a feeling or a shared norm, actually, of team members to feel safe and to take risks and to be vulnerable in front of each other. И фактически можно ее обозначить как чувство безопасности, возможность идти на риск и возможность проявлять свою уязвимость перед другими членами команды. Yeah, and Amy Edmondson, like the researcher that is most closely linked actually to that concept, she said that it's really important that it's a group norm. Yeah, so if just one person doesn't feel safe in a group context, then there's no psychological safety.
Мгм. И исследователь Эдмонсон обозначила, что даже если один человек из группы не чувствует себя в безопасности, это сказывается на психологической безопасности всей команды. And I mean, I don't want to dive too deep into the other factors, but I'm also using them when I'm doing like action research in teams. I often take them also as parts of my analysis. Я не буду сильно углубляться в 4 других фактора, но я хочу только сказать, что я тоже их использую, когда я провожу фактическое исследование определенной команды. So the other factors are impact, yeah, so that people really feel that they can actually change something and that their work matters. Следующий фактор – это возможность влиять. Людям необходимо ощущение важности своей работы и своего личного влияния на работу. Yeah, and that people feel that there's a personal meaning for them in their work, so they feel that the work itself makes sense for them. И также личная значимость их работы. Люди должны чувствовать, что их труд имеет для них смысл. And the third factor that you can see is structure and clarity. So is there clarity in terms of direction, in terms of how we interact with each other, in terms of our roles? И следующий фактор структура и ясность – это о том, как члены команды интерпретируют свои роли и как у них существует цель, ну, как они воспринимают цель, к которой они движутся. And the last factor here at the second place is called dependability, so that team members are able to keep like a high bar of excellence when delivering results. И также очень важно значение их работы и удержание высокой планки, чтобы человек понимал, что он является надежным членом команды и на него можно положиться. Okay, if you go to the next slide. Следующий слайд, пожалуйста. I mean, to quickly look how Amy Edmondson is defining psychological safety. Мы бегло посмотрим на то, как Эми Эдмонсон определяет психологическую безопасность. So, I mean, you can see her definition here, and for me, it's in the end it's about feeling safe enough to speak up in a group. Вы можете видеть ее определение на экране. И для меня это звучит как чувствовать себя безопасно и иметь возможность озвучить свое видение в группе. And as a team coach, I'm always trying to understand, because in a lot of groups, people speak up, yeah, but is it really the topics that really matters for them personally, deep in their hearts? And are they feeling safe for these topics to actually speak up? Во многих командах люди действительно имеют право голоса, но вопрос состоит в том, говорят ли они о том, что действительно для них личностно важно. Осмеливаются ли они говорить об этом? So it's always related somehow to also for the people that they feel if I do it, it's a personal risk that I'm taking. Yeah, and do I feel safe enough to take that personal risk? Это относится к человеческому фактору. Человек думает, если я это сделаю, это для меня будет личный риск. Достаточно ли безопасно это сделать? Yeah, I'm currently working, for example, like with a group. It's a mayor of a city, and like, I mean, he's a very dominant leader. Сейчас я работаю с одной группой.
и частью этой группы является мэр города, и он очень доминирующий лидер. And the way that he behaves, it's very clear that people do not dare to speak up. И если посмотреть на то, как он себя ведет и проявляет, то можно сделать вывод, что люди не будут осмеливаться выражать свое мнение. Yeah, so together with a colleague, what we are currently trying to do is raise his awareness for the consequences of his behavior. То, что мы сейчас пытаемся с коллегой сделать, это поднять уровень его осознанности последствий того, к чему ведет его поведение. To be honest, I'm not quite sure if this is going to be successful in his case. И, честно говоря, я не уверен, что эта задумка будет в итоге успешной. Yeah, which is also related to an important gestalt concept, and that is certainly respecting his boundaries and his freedom. И также тут можно подвязать очень важный гештальт-концепт. Это уважение к его личным границам и его личной свободе. Yeah, so as Fritz Perls probably would have said, like, I'm not here to meet his expectations, and he's certainly not here to meet my expectations. Как говорил Фриц Перлс, я здесь не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, и ты здесь не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Let's maybe have a little bit of a deeper look how Amy Edmondson is actually defining psychological safety. If you go to the next slide. Если мы перейдем к следующему слайду, мы сможем более глубоко посмотреть на определение, данное Эмили. Yeah, so these are survey items, yeah, that she has identified to measure the degree of psychological safety in teams. Фактически это вопросы исследования, целью которых было измерить степень психологической безопасности. So what I sometimes do with these items, I take them into the interview that I have with team members. И обычно я эти вопросы также применяю в интервью. Yeah, sometimes. Sorry. Okay, that's okay. And sometimes I'm asking, like, even like on a scale from 1 to 10, and sometimes I'm just asking for, hey, how do you, for example, deal with mistakes? What is happening if people do a mistake in your team? И очень часто я использую в своем опроснике шкалу от 1 до 10, и также вот спрашиваю людей, как вы обычно, как вы действуете, если вы допустили ошибку. Yeah. So, I mean, you can see in the items, it's very much about how do teams deal with mistakes and are people willing to take risks? И как вы видите в этих вопросах, часто звучит идея о том, как люди обходятся собственной ошибкой и насколько они готовы принимать риск. And I think like there's a really also gestalt perspective in that, and that is really, am I really seen as a person? И также тут есть гештальт-ракурс. Могут ли меня видеть как человека? Yeah, so which is, I think, which is very closely connected in my perspective with Martin Buber's I-though concept. И это также тесно повязано с концепцией Мартина Бубера «я-ты» концепция. Yeah, and I will come to that like back a little bit later. Я вернусь к этому немного позже. So before we look into the interesting question, is actually how can psychological safety being influenced?
Прежде чем мы вернемся к интересному вопросу, как можно влиять на психологическую безопасность, I would like to do like a first quick breakout session for 5 minutes. If you go to the next slide. я бы хотел, чтобы у нас была небольшая сессия в комнатах на 5 минут. Перейдем к следующему слайду. And we will put you in smaller groups of like 4 to 5 people. And I would like to ask you or to discuss in this group, like what are behaviors? Like if you see yourself and maybe it's like a real group that you are in. And what are behaviors that make from the others? What are behaviors that make you feel safe in that team or group? В группе у вас будет 4-5 человека, и я бы хотел, чтобы вы задали себе вопрос, какие виды поведения позволяют мне чувствовать себя в безопасности в команде или на рабочем месте. Подумайте про реальные группы, в которых вы находитесь в данный момент времени. Okay, and I would say have a good discussion. Желаю вам продуктивной дискуссии. We do it like for 5 minutes. 5 минут. Yeah, welcome back, everyone. Возвращаются. Добро пожаловать. Maybe we can hear just like one sentence from every group, like one core finding. Возможно, было бы хорошо услышать, по крайней мере, одно предложение от каждой группы, что вы обнаружили. Нас було 2 в групі, і ми якось здебільшого говорили про чинники, які впливають якраз таки на відсутність психологічної безпеки. І ми їх знайшли набагато більше, ніж Sophia said that there were 2 people in the group and they were discussing factors influencing psychological safety, and they found out much more. Набагато більше негативних чинників, які впливають, а якось позитивних майже не виділяли. Так сталося просто. They have found much more negative than positive ones. Yeah. Okay. And did you find like a positive one? What is an example for that? Можете ли привести пример позитивного фактора? Це вдячність за виконану роботу. Тобто, коли навіть люди вдячні за маленькі речі, які ти робиш. It is gratitude for the work done, even when people are grateful for small things you have done. Yes. Yeah. Good example. Очень хороший пример. Other positive findings from the other groups. Еще позитивные результаты из других групп, возможно. Можна я? Ми в своїй групі обговорювали, що важливо це висловлювати свою думку і не боятися, що ти потім отримаєш покарання за це. In our group, we discussed that it is vital to be able to vocalize your opinion and not to be punished eventually for this. І от психологічна безпека – це коли ти повертаєшся додому, а думки, робочі моменти, вони не переносяться додому. Ось оця And psychological safety means the possibility to come home without carrying thoughts about work with, so you don't bring work home. Yeah, I think like the thing that you've mentioned is, I mean, one positive behavior of leaders can be to really invite people for feedback. Yeah, I am interested in your perspective. Да, и один из позитивных моментов – это способность приглашать людей, выражать свои мысли, показывать, что я заинтересован в твоем видении. So maybe let me explain a little bit the difference between psychological safety and trust, because they are
to a certain degree they are related. И я бы хотел объяснить немножко разницу между психологической безопасностью и доверием. Они очень близки, но также есть разница. So trust is more related, in my opinion, to past behaviors. So it's linked to predictability based on the past. Доверие больше относится к опыту прошлого. Если есть опыт доверия, то есть предсказуемость также. So if I'm in a team and I keep on my promises for a couple of times, people will probably trust me. Если я член команды, и я придерживаюсь своих обещаний на протяжении длительного периода времени, люди, скорее всего, будут мне доверять. Psychological safety is actually much more linked to the actual situation, to what happens really in this situation. А психологическая безопасность больше относится к настоящей актуальной ситуации сейчас. And I think for that it would be good to share the presentation and go to the next slide. И, чтобы объяснить это, мы перейдем к следующему слайду презентации. Yeah, so very broadly, like there are three main factors that are influencing psychological safety. Есть три главные фактора, влияющие на психологическую безопасность. One is like generally, it's a little bit broader. It's like the organizational context. Один из них довольно широкий, это организационный контекст. That can be related, for example, to the culture, so do we have a positive attitude towards people? Это имеет отношение к культуре, имеем ли мы позитивное отношение к людям. So do we think that people are self-motivated, and do we trust them, and do we want to empower them? Думаем ли мы, что люди самомотивированы, доверяем ли мы им и можем ли мы на них положиться? And there's like one other interesting finding that says, well, people are looking generally how much is the company investing into people. И есть очень интересное обнаружение, что люди смотрят на то, как много компания инвестирует в людей. So by having a strong focus on people, by investing into people development, by investing into leadership training, by doing surveys, people have the feeling that the company shows interest in the people, and that creates safety. Если компания фокусируется значительным образом на развитии людей, организовывает лидерские тренинги на тему лидерства, то человек интерпретирует это так, что компания показывает, что люди ей интересны, компания заботится о сотрудниках, и это приводит к ощущению психологической безопасности. Yes, and people are looking at or asking the question like, do we have enough resources to actually to reach our goals? И люди задают вопрос, есть ли у нас достаточно ресурсов для того, чтобы достичь нашей цели. And so if people feel that they have sufficient resources, it contributes to their feeling of psychological safety. И если появляется ощущение, что ресурсов достаточно, это приводит к ощущению психологической безопасности. Yeah. I mean, trying to transfer that a little bit to the context, I assume, at least, I don't know, you're the experts there, but I assume because you are at the moment you are in a context that cannot provide that basic safety, you need to look more at other factors.
И сейчас, если соотнести это с контекстом, в котором вы находитесь, я могу выдвинуть предположение, что вы находитесь в таком контексте, где нету базовой безопасности. And that's basically the two components of leadership behaviors and high quality relationships. И есть два компонента лидерского поведения и отношений высокого качества также. And when we come to the first factor, to leadership behaviors, research has identified like a couple of things that leaders can actually do to strengthen psychological safety in a certain situation. И что касается результатов исследования на тему поведения руководителей, то вопрос стоял таким образом, что могут сделать лидеры для того, чтобы усилить психологическую безопасность. Yeah, it's very basic things actually for us as Gestalt coaches or organizational developers. It starts really with leaders establishing presence. И это базовые вещи для нас, людей, которые работают в гештальт-подходе. И прежде всего это присутствие. Having the full focus really on my conversation with a person or with my team and not doing stuff besides on my computer. Это полный фокус на разговоре, происходящем в данный момент, полный фокус на человеке, с которым я разговариваю, а не делать что-то еще в компьютере. Yeah, and the second factor leaders can do is inviting behavior, so asking people, being interested in their perspective. И следующее – это приглашающее поведение, задавать вопросы людям, быть заинтересованным в их видении. Yeah, and so there are much more things that leaders can actually do. One other important thing is certainly sharing about themselves, right? Like also speaking about mistakes that they did, showing their own vulnerability. И лидеры могут сделать намного больше. Например, они тоже могут делиться о себе и делиться о своей уязвимости, об ошибках, которые они допустили. This is strongly contributing to group norms, saying it's okay to make mistakes and it's okay to speak up openly. И это вклад в нормализацию, потому что тогда развивается впечатление, что это окей, это нормально делать ошибки, это нормально быть уязвимым. Yeah. And the last factor that I will speak about in a second from a Gestalt perspective is really, establishing relationships in the group, or I would say from a Gestalt perspective, it's facilitating contact between group members. И следующий фактор, о котором я хочу упомянуть, это установление отношений в группе. И говоря языком гештальта, это контактирование, установление контакта. Yeah, and before we do that, I'm just as a side note, what you can see on the slide is also the link between psychological safety and organizational performance, and the link is usually mediated by organizational learning. И также я хотела бы привлечь ваше внимание к тому, что есть связь между психологической безопасностью и результатами организации через организационное обучение. So it means actually that the teams are more innovative. They can adapt easier to new circumstances, and by that they increase their performance. Это значит, что команды принимают более инновационный подход, адаптируются легче к обстоятельствам и таким образом приходят к лучшим результатам. Okay, if you go to the next slide. Следующий слайд. Yeah, and then the next one. И еще следующий. So, I mean, this is very much also like my personal view, because
when I prepared, I thought, well, what is actually, how can I translate that into a Gestalt perspective? Это фактически мое личное видение. Я задавал себе вопрос, как я могу перевести эти все вещи на язык гештальта. So I really think that for me there are two things. It's really that it's a relational perspective on leadership that is important. И две вещи для меня важны. Первое – это взаимоотношения, взаимоотношенческий подход к лидерству. Yeah, and the second one is really the facilitation of contact. Yeah, and I think contact is an extremely useful idea to work with in order to create psychological safety. И следующий пункт – это содействие контакту. Это очень полезная и нужная идея для того, чтобы создать психологическую безопасность. So I want to introduce you to some practical sort of tools for these two perspectives. И я бы хотел представить вам несколько практических инструментов. And what you will probably see, this is the way that I work, that I'm often taking Gestalt concepts as a basis, but I'm trying to use a little bit other words that are easier to understand for managers and people in the organizational context. Я принимаю гештальт-концепцию как основу, но использую другие слова для того, чтобы доносить эти идеи руководителям компании. If you go to the next slide. Следующий слайд. So this is it's actually sort of a communication concept that I often use in leadership trainings. Это коммуникационная концепция, которую я использую в тренингах на тему лидерства. Yeah, and it's taken, as you can see, it's taken from a book called Relational Organizational Gestalt. Как вы видите, это взято из книги «Отношенческий организационный гештальт». Yeah, it's from my colleague Marianne Chidiak. She's at the she's located in the United Kingdom. От моего коллеги Мэри Энн Чидиак, она сейчас в Великобритании. And she's written a book that I can really recommend to read for Gestalt OD consultants. И это та книга, которую я могу рекомендовать организационным гештальт-консультантам. So and what you can see is she distinguishes between 4 types of communication. Она приводит различия между 4 типами коммуникации. So the first distinguish is between the type of relationship. Первое – это различие между типами отношений. Yeah, and this is the basic idea is actually from Buber. Yeah, is it an I-it relationship? Yeah, to really see the other person more as a means to reach my own goals. So it's linked to will, power, and hierarchy. И это основывается на идеях Бубера, на концепции «я-оно», когда другой человек видится как средство достижения цели. And the other idea is to really see the relationships as an I-you relationship, so to really see the other person. И следующий вид отношений – это «я-ты», когда мы видим другого человека как отдельную личность. So that's a truly relational view on relationship. Это действительно отношенческое видение отношений. And the other distinction is on the conversational focus, and it's actually also linked to Gestalt. It's linked to the idea of confluence and egotism.
И следующее – это фокус на диалоге, и это соотносится с идеями конфлюенции, confluence and what? Sorry. Yeah, egotism. И эготизм, на идеях конфлюенции и эготизма. And so it basically says, well, is it more a closing figure? So I'm trying to align, or is it more an opening figure? I'm trying to create different perspectives. И различие здесь в том, является ли эта фигура более закрытой или является ли эта фигура более открывающейся, где я могу видеть еще и другие ракурсы. And so based on that idea, if you go to the next slide. И на основе этой идеи, если мы перейдем к следующему слайду. Based on this idea, you can define four ways of communicating. На основе этой идеи мы можем различать между 4 видами коммуникации. And of course, I mean, as a leader, you cannot only be in an IU mode all the time. И будучи лидером, вы не можете всегда находиться только в ракурсе отношений «я-ты». But what I'm trying to establish in leadership trainings is to create like a clear awareness and to establish the possibility to make a choice for leaders. И что я пытаюсь сделать в тренинговых программах по лидерству, это более развить осознание того, что существует выбор. Yeah, so what in many companies at least is very much associated to leadership communication is more on the will-based level. В большинстве компаний лидерство ассоциируется с уровнем воли. And what I do is like I'm making very practical exercises with them, and I'm trying to facilitate that they can really experience the different types of communications. И проводя тренинг, я даю им практические упражнения, помогающие им прожить опыт того, что могут быть различные подходы к коммуникации. So that means, for example, on the grace-based side, how does it feel for people and how does it feel for leaders just really to listen and just trying to see the other person as a person? Здесь нужно задать вопрос, как это просто слушать человека и как это видеть человека как личность. Этот вопрос может задать себе как лидер, так и сотрудник. And in my experience, like for many people, this is a great experience because they have really the feeling that they are being seen by someone else. И для многих людей на основе моего опыта это очень удивительное ощущение, потому что удовлетворяется базовая потребность быть виденным. Yeah, and in the middle, you can see it's the concept of presence. Посредине вы видите концепцию присутствия. So being really present, fully present in the here and now, in the current moment. Быть полностью присутствующим здесь в текущем моменте. I think actually this is like really a lifelong exercise for probably everyone, but also for leaders. Я думаю, что это та деятельность, которая занимает всю жизнь, но особенно она важна для лидеров. If you go to the next slide. Перейдем к следующему слайду. So, I mean, for establishing contact between team members, I mean, I often use. I mean, it's derived from the theory of the self.
Для того, чтобы установить лучший контакт между членами коллектива, я использую теорию self. So I use a little bit different words that are easier to apply, but the basic idea is the same. Я использую другие слова для того, чтобы было проще донести эту идею, но на самом деле базовая идея остается такой, как есть. So I introduced that model, for example, to teams and use it as a team analysis. Я представляю эту модель как анализ команды. So it's the three areas that you can see. What is going on the needs basis? Yeah. Do people, for example, I mean, one of the most common conflicts in teams is that people do not feel appreciated. Например, первое – это сфера потребностей, базовых потребностей. И, например, что люди чувствуют, когда они чувствуют, что их не оценивают должным образом. Yeah, so it's really related to gestalt, it's to need processes. Yeah, it's something that I need. И это соотносится с понятием потребность в гештальте. And then what is called in the theory of the self, what is called the so this is like the es in the Gestalt terminology, right? Like, and then what I call it actions, but it's actually related to the I processes. И следующее я назвал это действие, но в гештальте это соотносится к процессам я. So it's like, yeah, so looking at teams, it's related to their will, it's related to how they do decisions, and it's related to what they actually do, to their behaviors. Это вопросы воли, вопросы принятия решений и вопросы действий. Yeah. And thirdly, it's about what is called the personality in the theory of the self. And so I usually speak about values. И то, что соотносится с темой personality, я говорю о ценностях. So what are individual values of team members and what are shared norms or values of the team? Какими являются индивидуальные ценности членов команды и какими являются общие ценности? Yeah, and I speak about that's like third point. I speak about bright values and dark values. И также я говорю о светлых ценностях и темных ценностях. And dark values is my translation for introjects. И темные ценности – это мой перевод термина интеракция. Interact. Yeah, so people do not feel. So bright values are values where people are really identified with. Now they are truly important to me. Светлые ценности – это те ценности, с которыми человек действительно идентифицируется. Они действительно важны. And dark values are values that I have taken over, like usually from an external power, and they are guiding my behavior. And I'm even unaware of that. А темные ценности – это ценности, навязанные извне, которые руководят моим поведением, зачастую неосознанно. So taking that model for teams is, in my perspective, is very helpful for teams to understand their sources of conflict. И принимая эту модель, используя ее для анализа команд, можно помочь решить конфликты внутри команды. And teams are usually speaking, when I first meet them, they are speaking more their conflicts on the action level. Когда я впервые встречаюсь с командой, они больше говорят о конфликте на текущем, актуальном уровне. But in the end, like, I truly believe that it's more about
needs that haven't been met or satisfied on a team level, or it's about conflicting values. И ближе к концу нашей встречи мы уже говорим о потребностях, которые не удовлетворены, и о конфликте на ценностном уровне. Okay, and there's like one last translation sort of that I want to introduce you to. И последнее. Go to the next slide, please. Sorry. Слайд, пожалуйста. It's linked to the cycle of experience. Это связано с циклом опыта. And I call it the 4A model. Я называю это моделью 4А. And I mean, looking at different Gestalt schools, there are different phases. I usually work with 4 phases. Есть различные гештальт-школы и есть различные лица, и я бы хотел обратить внимание на 4. So it's the pre-contact phase, which I call awareness. Фаза, извиняюсь. Первая фаза – это осознание. It's then the contacting phase, called attraction here. Далее привлечение – это фаза контактирования. It's the contact phase, which I call action phase. Фактически я называю это фазой контакта. And it's the post-contact phase, which I call alignment phase. Потом идет действие, и последняя фаза постконтакта – это соответствие. Yeah, and it's a model that I use sometimes for teams, but that I use a lot in coaching. Я эту модель использую в работе с командами, но также использую ее в коучинге. Yeah, so it really, for me, like it really starts with creating awareness, because awareness creates choice. Для меня это прежде всего о том, чтобы создать осознание, потому что осознание приводит к пониманию, что есть выбор. It means bringing actually my client into touch with themselves and with their environment. Мой клиент получает возможность доступа и контакта с собой, а также лучшего контакта с внешней средой. It can be on a basis of understanding what are my needs and what are my values. Это может быть на основе понимания, какими являются мои потребности и мои ценности. But I also work a lot with somatic exercises, so really facilitating to start sensing, to feel your body. И также это имеет отношение к соматике, к ощущениям, к чувствованию своего тела. And it's, on the other hand, it's like the outside perspective, so understanding the requirements and the demands in a certain situation. И также это внешняя перспектива, понимать то, что нужно среде. Yeah. So based on that, of that awareness, clients can actually, they can move on and they can start to identify with some requirements and also to push away other requirements. So it's really this Gestalt idea of identification. И на основе осознанности клиент может двигаться дальше и либо идентифицировать себя с определенными требованиями среды, либо отказываться от определенных требований, предлагаемых средой. Yeah, in this phase, it's in Gestalt terminology. It's about establishing a clear figure. И языком гештальта это вырисовывание четкой фигуры. Yeah, and really making a decision can be in different ways. How I want to deal with a certain situation can also be related to what is my
what is my own vision as a leader, can be really in different directions. И тогда человек может принимать решение, как я хочу взаимодействовать с этой проблемой, какое мое видение этой ситуации как лидера. And then it's really in the third phase, in the action phase, it's about, based on the clear figure, to go into the action stage. И тогда появляется третья фаза. На основе четкого видения фигуры мы переходим к фазе действия. So it can be really exploring being what's the right word? It's about exploring alternatives and really trying out new behaviors. Это о том, чтобы исследовать альтернативы и испробовать новые способы взаимодействия. And in this stage, I'm also discussing with my clients what sort of new routines do they want to establish. И на этой фазе я спрашиваю своих клиентов, какую рутину они, какие действия ежедневные, да, они хотели бы иметь. It can be things related to self-care, to mindfulness. What do they need to do continuously in order to be fully present and remain fully present? Эти действия относятся к тому, как можно обеспечить заботу о себе, как можно обеспечить полное осознание происходящих процессов, и для того, чтобы быть полностью присутствующим. Yeah, and in the end, like the last stage, the alignment stage, it's linked to the post-contact phase, as I said. И следующая стадия соответствия взаимоотносится с постконтактом. So it's really about like defocusing, but also like about being thankful and being appreciative to oneself. Это о том, чтобы испытывать благодарность ко всему произошедшему и к себе. Sometimes I ask my clients about their unlived life here in that moment. Иногда unlived life, yeah, unlived. Which can actually be the starting point for a new contact cycle then. Иногда я спрашиваю своих клиентов, если у них ощущение непрожитой жизни, это может быть хорошая отправная точка. So I really believe that facilitating contact in teams, really meeting the other person, to meet other person at the contact boundary, like we would say, and facilitating that process contributes a lot to this feeling or norm of psychological safety. Я убежден, что содействие истинному контакту в команде, истинной встрече людей в команде приводит в итоге к ощущению психологической безопасности. And I think we have some more time. Я думаю, у нас еще есть времени. And I would like to use that time, 10 minutes, to put you into another breakout session. И мы используем это время, возьмем еще 10 минут для того, чтобы встретиться в комнатах. And just as a suggestion, 3 guiding questions. И я предлагаю вам 3 вопроса. So the first one is to share your experience on how to foster psychological safety in teams, or in organizational settings. Прежде всего, поделитесь личным опытом о том, как культивировать психологическую безопасность. And secondly, to speak a little bit of your takeaways, because we are heading into the post-contact phase here now.
Следующее, поговорите о том, что берете с собой, потому что мы уже двигаемся к стадии постконтакта, к стадии завершения. So speak about your takeaways from the session today. And the third question is how you can actually apply them in your work as a leader or OD consultant or coach. Третий вопрос, как вы можете применить эти знания в вашей работе как лидера или коуча? Это тот случай, когда все на экранах, и можно сделать общую фотографию. Когда все приходят с упражнений, а потом опять прячутся куда-то. Then we can make a photo because everyone has returned from the breakout room and now everybody with cameras on. Откройте, пожалуйста, свои окошки все. Вот буквально на фотографию. Please open your cameras for a minute, just for us to take a photo. И сделайте вид, как будто вам нравится. Почему как будто? Это чтобы вы улыбнулись. Smile. Всё. Thank you very much. Well, what I would like to do, maybe as a little closing practice, is I want to offer you to do like a little exercise with me. В завершение я хотела бы вас пригласить сделать небольшое упражнение со мной. Because I really think that also like sitting all the time really restricts my vitality, to be honest. Потому что я думаю, что все время сидеть как-то ограничивает витальность. So it's an exercise that comes a little bit, well, that comes from bioenergetics, but I think that is really related to gestalt ideas. Это упражнение из биоэнергетики, но оно имеет отношение также к гештальт-идеям. And so you can either, I mean, I will leave on my camera, so you can, however you feel comfortable. So either leave on your camera or shut it off. And I would to ask you to actually stand up. Вы можете оставить камеры включенными, так как я, можете их выключить, но я приглашаю вас встать, так как это делаю я. Okay, you need a little bit of space. Нужно будет немного пространства. So the exercise is called My Space, My Place, and it's based on the idea that the first feeling of safety is the feeling of a little baby that is held by its mom. И упражнение называется «Мое пространство, мое место». И ощущение должно быть такое, какое появляется у маленьких детей, когда их держит мама на руках. So it's a physical experience of safety. Это физический опыт безопасности. And so you can, if you want to, you can close your eyes for a second. Если хотите, вы можете закрыть глаза на минутку. And then stand with your feet parallel and hips width. Поставьте стопы параллельно к бедрам. And make sure that your knees are soft and not. Колени like мягкие. And then just feel your body and feel, is there any move that you want to do like at the moment? To stretch yourself a little bit. So do what is good for you now. Почувствуйте свое тело, почувствуйте, какое движение вам хочется сделать именно сейчас. Возможно, потянуться, любое другое движение. Okay, and then put your hands in front of you as if you want to push something away from you. Как будто вы хотите что-то оттолкнуть от себя. And yeah, so you can actually experience or explore a little bit. And the idea is to experience your boundaries, because your boundaries create safety. Вы можете немножко поисследовать и почувствовать свои границы, потому что именно ваши границы обеспечивают чувство безопасности. And you can close your eyes for a moment, and if you want to, or I recommend to speak out the words my place, my space.
And you can do that in English, but do it maybe more in your mother tongue. Закройте глаза на минутку и произнесите фразу «Мое место, мое пространство». Вы можете произнести ее на своем родном языке. My space, my place. Мое пространство. And really go into your body and experience it while you are saying it. Прочувствуйте своим телом. And put some awareness maybe on your breath, that your breath is going deep. Осознайте свое дыхание. Осознайте, что дыхание глубокое. And then next, put your arms to the sides and really push to the sides. Затем расставьте руки в стороны и как будто оттолкните. And experience the space here. И также осознайте пространство здесь. And if you want to, you can say again like, my place, my space. И если вы хотите, вы можете снова произнести «Мое место, мое пространство». Then go to your back and push it away from your back. Потом оттолкните руками сзади себя. My place, my space. Мое место, мое пространство. And then we push away the earth. Оттолкните землю. My space, my place. Мое место, мое пространство. And then, as a last posture, we lift our arms and push the sky away. Поднимите руки и оттолкните небо. My place, my space. Мое место, мое пространство. And then take down your arms and just take like a moment for yourself. Close your eyes. Опустите руки и позвольте себе на минуточку побыть внутри себя. Закройте глаза. Feel your body. Почувствуйте свое тело. And even though it's just like a very little experience and exercise, И хотя это очень маленькое упражнение, your body will remind itself to this feeling, something of this feeling of your space, your place, this feeling of safety will remain in your body. ваше тело будет напоминать себе об этом ощущении. Ощущение безопасности останется в вашем теле. Yeah, and when you're ready, come back to your chairs. Когда вы готовы, возвращайтесь. And again, I mean, I want to end from my side with really thank you for being here and thank you for doing this session with me. Я бы хотел сказать спасибо за то, что были сегодня здесь, за то, что провели эту сессию со мной. And as I just said during the breakout sessions, I believe and I'm looking forward to meeting you all in person at the Gestalt conference in Kiev. That will take place one day. Сегодня я верю в то, что когда-то мы сможем все вместе встретиться на гештальт-конференции в Киеве. Thank you. Благодарю тебя, Джулиас, за то, как ты и что ты привносишь в организационное консультирование.
Thank you, Julius, for everything you bring into organizational counseling and how you do it in particular. Ты говоришь очень важные вещи, просто о сложном и про очень важное. You are saying very important things in simple words about really complicated matters. И действительно, я уверена, я ощущаю, что именно к такому миру, там, где будет много безопасности, все человечество сейчас идет. I'm sure that the whole humanity is moving towards the world where there is a lot of safety. И нас ждет невероятный расцвет. And we are in for incredible revival and blossom. И сегодняшний мастер-класс и работа каждого человека — это такие вот шаги, которые вспыхнут вот прекрасным результатом. And today's masterclass, as the work of every single person, is a small step towards it, towards significant, marvelous results. Я тоже хочу сказать спасибо, и мне была важна, как оргконсультанту, одна мысль о различиях доверия и психологической безопасности. Thank you very much. And for me, as organizational consultant, it was really important to hear this opinion about the difference between trust and psychological safety. Часто в консалтинге фокусируют внимание на культуре, уважения и доверия внутри организации. Quite often in counseling, we focus our attention on culture, respect, and trust within organizations. Но если сегодня делать выпуклым именно психологическую безопасность людей, как им в настоящем сегодня, мне кажется, это сильно влияет на эффективность. But if we focus today on psychological safety, it has a huge impact on efficacy. Потому что сейчас все очень поменялось в настоящий период, и в самоощущении, в организации тоже. Now a lot has changed within this period in organizations as well. Спасибо. Thank you very much. Thanks. Я тоже скажу спасибо, Джулиас. I would like to say thank you to you, Julius. Особенно за последнее упражнение, оно было прекрасно. Especially for the last exercise, it was wonderful. Спасибо. I love these things. Yeah. I love somatic work. Я очень люблю работу с телом. I'm too. Спасибо. Тогда увидимся уже в субботу. Then see you on Saturday. Thank you very much. Bye-bye. Thanks for having me. А с Джулиусом soon. договорились увидеться на очной конференции в Киеве. And with Julius, we agreed to meet on live conference in Kiev. Yes, we do. I'm in. Хорошо. Bye-bye, everyone. Bye. Всем пока.